So the first question is the normal shear stress tau v in a reinforced concrete beam is given by option A Vu upon Vd, Vu into Vd, Vub upon D, Bd upon Vu. So RPSC J 2020. So tau v जो होता है that is Vu upon Bd. So option A is correct. Next question है in a 2S slab lifting of the corners occurs due to option A resultant shear force at the ends, zero moment at the center, torsional moment on the slab, heavy shear load at the midspan. RPSC JE 2020. So in a 2S slab जो lifting of the occurs due to torsional moment on the slab. So option C is correct. Next question है for reinforced brickwork, the Molder ratio is generally taken as option A 15, 18, 14, 40, 20, 10. So question पूछा गया RPSC JE 2020. So Molder ratio for the reinforced concrete brick के लिए कितना होता है? It is 40. Option C is correct. So next question is expansion joints are provided if the length of the concrete structure exceed option A 15 meter, 30 meter, 45 meter, 10 meter. So question पूछा गया RPSC J 2020. So as per IS 453-2000, the expansion joints are provided if the length of the concrete structure exceed 45 meter. So option C is correct. Next question है for the cantilever beam and slab, the value of span and to depth to effective depth ratio is option A 10, 20, 26, 7. So RPSC J 2020. So as per IS 453-2000, so L upon D ratio जो होता है for the cantilever के लिए 7 होता है and L upon D ratio 20 होता है for the simply supported beam and L upon D ratio 26 होता है for the continuous beam. So यहाँ पे कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब की बात किया गया है तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार्स इन आरसीसी सर्कुलर कॉलम मस्ट बी ऑप्शन है 4, 6, 8, 3. RPSC JE 2020. So minimum number of main bars in RCC circular column must be 6. So minimum for the circular column के लिए होता है and the 4 for rectangular के लिए होता है. So option यहाँ पे B correct होगा. Next question है deflection can be controlled by using the appropriate option modular ratio, span upon depth ratio, water cement ratio, aspect ratio. So RPSC J 2020. So deflection can be controlled by using the appropriate span upon depth ratio. So option B is correct. Next question है minimum cover to the main reinforcement in RCC column should be option A 25 mm or diameter of the bar, 40 mm or diameter of the bar, 20 mm or diameter of the bar, 15 mm or diameter of the bar. RPSC J 2020. So as per IS 456-2000, minimum cover to the main reinforcement in RCC column should be 40 mm or diameter of bar. So option B is correct. Next question है minimum percentage of minimum reinforcement should be gross cross sectional area in slab. Option is 0.0012, 0.0015, 0.0018, 0.001. So question पूछा गया RPSC J 2020. So as per IS 456-2000, so minimum reinforcement जो होता है for अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं so उसके लिए होता है 0.15% of the gross cross sectional area. Gross sectional area. और फॉर HYSD बार अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए होता है 0.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया. सो इस क्वेश्चन में ग्रेट ऑफ स्टील नहीं गिवन है. सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.